Your Beatitude, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you this afternoon. On behalf of the World Council of Churches, I am honored to welcome His Beatitude Patriarch Theophilus, Patriarch of the Holy City of Jerusalem and all Palestine, and head of the Jerusalem Council of Churches. Welcome to Geneva. Your presence here is a special blessing, especially in these difficult times for your region and for the world at large. I also extend a very warm welcome to Dr. Ramzi Khoury and the leadership of the Higher Presidential Committee for Churches Affairs in Palestine. Their ongoing advocacy and tireless efforts to uphold the Christian presence and witness in the Holy Land are deeply appreciated. Today's gathering at the UN in Geneva is one of the many significant initiatives that exemplify their dedication. I would like to express our heartfelt thanks to His Excellency Ambassador Ibrahim and the Permanent Observer Mission of the State of Palestine for their invaluable partnership in organizing this event. For many years now, we have enjoyed wonderful partnership as the World Council of Churches with the Permanent Observer Mission, and this is good to be part of this particular gathering today in the special time. It is a moment for us to stand in solidarity with the Palestinian people, recognizing that the Palestinian Christian community is an essential and inseparable part of this narrative. Lastly, my sincere gratitude goes to Excellency Ambassador Amira. Through her unwavering commitment and tireless efforts, we are able to gather today and present this important documentary, which offers a powerful reflection of the Christian story of Palestine. As the World Council of Churches, we stand with you and with all those who seek justice, peace, and the equal dignity and rights of all people in the Holy Land. The WCC has repeatedly called for an immediate and unconditional ceasefire to stop the bloodshed and destruction in Gaza and allow for humanitarian aid to reach those in desperate need. The WCC echoes and supports the messages and statements of the heads of churches of Jerusalem, and we continue to promote just peace through our programs in Palestine and Israel. We proclaim that violence cannot lead to peace, but only to more violence. Thus, we also condemn the attack launched against Israel on 7th October 2023. The WCC appeals for the recognition of the equal God-given value and dignity of every human life, Palestinian and Israeli, Muslim, Jew, and Christian. Only on that basis can a just and sustainable peace be built. However, the tragic events we have witnessed in Gaza over the last 16 months and in the context of escalating violence in the West Bank represents the opposite. Indeed, a rejection and denial of the humanity of the other. In the midst of this crisis, the churches and Christian communities of the region have continued to live, to worship, to witness steadfastly to their faith, and to serve the communities and society faithfully. They have done so in the face of escalating threats to the future of the indigenous Christian presence in the Holy Land, including from rising extremism in the elements of Israeli society. In the global ecumenical movement, we have been very conscious of this threat for many years and have been raising our voice and appealing for the international community's engagement in averting this tragic outcome for the Christians of the Holy Land, for global Christianity, and for the Palestinian people in particular. An essential foundation for a more secure future for the churches and Christian communities of the region is recognition and respect for the fundamental human right to freedom of religion and belief for all communities equally. Concretely, right now,
This should entail allowing Muslims and Christians to worship freely and without hindrance during Ramadan, Palm Sunday, and Holy Fire Saturday. I take this opportunity to appeal to the Israeli authorities for this freedom to be respected during this year's holy days and in the years to come. The film that we will see shortly is a testament to the many trials and tribulations of the churches and Christian communities of the land of Christ's birth. For truly, theirs has been a Via Dolorosa, a path of sorrows. I hope that this film and the discussion that follows will both provide valuable insights and generate solidarity with the indigenous Christian communities of the Holy Land, whose story is so often obscured by the headlines and competing political narratives of the region. I trust that this film would inspire our faith, hope, and resolve never to give up, but to continue to strive and work for justice, peace, and unity, not only in the context of Palestine and Israel, but throughout the world, knowing that, as quoted from Psalm 24, verse 1, that the earth is the Lord's, and all that is in it, the world and those who live in it, for he has founded it on the seas and established it on the rivers. With that, I welcome you all to this afternoon and trust that this will be an inspirational time as we look at the story of Palestine and particularly the Christian story in that context. Thank you very much. Thank you. Masal Khair. There is translation, Arabic and English, if you want to use that. So I will go to speak in Arabic. غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث. Your Beatitude, Theophilus III, Patriarch of Jerusalem and all Palestine, President of the Council of Churches in Jerusalem and the Holy Land, distinguished representatives of all churches present, the Reverend Jerry Pillai, General Secretary of the World Council Churches, Dr. Ramzi Khouri, member of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization, Mr. Wasfi Kilani, Director of Jerusalem Affairs at the Royal Jordanian Court, and Your Excellencies, representative of other churches in this room. On behalf of the Palestine Mission in Geneva, I should like to welcome you all and thank you for your attendance for this special screening of a part of the documentary film Via Dolorosa, which highlights the history of the Christian presence in Palestine and which was directed and produced by Ambassador Amira Hanania and under the patronage and blessings of the Council of Churches in Jerusalem. Our message from Palestine, the land of religions, is a message of peace based on justice and historical, national, and legal rights of the Palestinian people. No one can drive us out from our land nor implement any form of forced displacement or ethnic cleansing or forced migration. We will continue to resist attempts to Judaize Jerusalem and resist settler attacks, their land grab and settlement building. We will work to stop the genocide and to build and rebuild Gaza, reconstructed with the Gazans' presence on their land, with the support of our brothers and friends, until we end the illegal occupation of Palestine, so that our people can exercise their right to self-determination on our land in the state of Palestine, Gaza, the West Bank, East Jerusalem at its capital, and resolve the refugee issue on the basis of international legitimacy. Let us all pray for peace in the holy land of peace. Thank you.
Thank you very much. From the Holy City of Jerusalem, I convey to this special gathering here the blessings and the greetings of the heads of the churches. It's a great honor for me to address this special gathering here. So, the Roman Orthodox Patriarchate of Jerusalem is the oldest continuous religious institution in the Holy Land. The Patriarch of Jerusalem is the successor of St. James, the brother of the Lord, and signifies to us our unbroken relationship to the apostles and the early church. Excuse me. Down the ages, the church, and indeed the Patriarchate, has persevered through times of intense pressure, challenges, and manifold changes in the region, faithfully carrying out our spiritual mission of protecting and serving the holy places that commemorate the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, so that all generations may walk in his footsteps and Christians may continue to live and worship freely here in the land that is at the heart of our faith. In addition to serving the holy places, the Church has had a mission to serve our diverse population. For generations, the Church has provided many essential social services throughout the Holy Land, from housing to schools to clinics to scouting organizations to other essential amenities, and we provide these services to the local population without distinction or discrimination. The Christian presence in the Holy Land has two principal expressions. First, there is the spiritual dimension in our devotion to our faith. Second, there are the living stones, which are both the church buildings and the holy sites where we gather in worship, along with the hospitals and schools and other institutions where we live out our call to serve our neighbor. Also, the living stones are our people who make up our local Christian communities and who are the bearers of a living Christian faith in our region. This is what makes the Holy Land such a remarkable place for all the people of the world, because when we walk the Via Dolorosa in the footsteps of our Lord, we do so both in our souls, as we identify with the sufferings of our Lord, and in our bodies, as we walk in the places where he walked. But today, the Christian presence faces many challenges. Some of these challenges are the systematic attempts to rid Jerusalem of the historic Christian community by groups of Israeli radicals, some the result of policy initiatives, and some the result of war in Gaza. Our monastery of St. Porphyrios in Gaza was further damaged by an Israeli missile in August. The compound of the Catholic parish of the Holy Family suffered damage, and the adjacent school was damaged by an air raid in August. The Anglican Al-Ahli Hospital has continued to offer medical treatment, but has ongoing concerns about the hospital staff and its ability to be resupplied more fully and regularly. These attacks on Christian properties raise concerns about the ongoing preservation of historical and spiritual sites, as well as the targeting of innocent civilians. It is feared that this ancient Christian community in Gaza has now dwindled to under 600 people. Throughout the West Bank and Jerusalem, the economic situation continues to deteriorate because of the lack of pilgrims, the scarcity of jobs, and the unstable security situation in the West Bank and Jerusalem. The patriarchs and heads of the churches have not ceased to reiterate
our calls for a lasting and effective ceasefire, economic support for rebuilding church-run hospitals, schools, and charities, and access for the heads of the churches to Gaza. Yet, even before the war, there were ongoing issues that still persist that we should not lose sight of. For some years, there has been financial pressure on the churches. The constant threat of the imposition of a municipal tax, also known as Arnona, on church property remains a serious concern and financial burden for the churches and violates the centuries-old status quo. This harkens back to unfair attempts to tax the churches in the last decade when we were forced to the unprecedented act of closing the Church of the Holy Sepulchre in protest. Jerusalem and the Holy Land is the region where Jews, Christians, and Muslims can and should be able to live peacefully side by side. There is room here for all who call the Holy Land their home, and this is the beauty of the Holy City. This multi-ethnic, multicultural, and multi-religious city is the religious capital of the world and the spiritual home of the monotheistic family. However, radical groups wish to rid Jerusalem, especially of its Christian presence, through intimidation, violence, and fear. Attacks on our churches and priests continue. Every attack and every threat by these small but effective groups of Israeli radicals are targeted and intentional messages to Christians that they are not welcome in Jerusalem and the Holy Land. These groups are using every possible means to force the Christian community out of our historic home. Furthermore, systematic attempts to expel Christians from the region are manifest in illegal property takeovers at Jaffa Gate and the Armenian Quarter in Jerusalem. The serious provocations that are being used by the supposed developers threaten to erase the Christian presence from the old city. Our celebration of Easter approaches once again. Last year, very few Christians from the West Bank were allowed to celebrate this great feast with us in Jerusalem as they were not granted permits. This, in addition to barricades throughout the old city to stop Christians from reaching the Holy Sepulchre, is a violation of the status quo and the right of free access to holy sites. Yet, in spite of all these grave difficulties, we continue to have and hope, and we remain committed to the principle that all are welcome in Jerusalem, the spiritual capital of the world. The international community must join us in advancing for and protecting the Christian heritage of the Holy Land. For all communities that call the Holy Land our home to flourish, there must be lasting peace and mutual respect. We invite you to come to Jerusalem to walk the Via Dolorosa and experience for yourself the spiritual renewal that comes from walking in the footsteps of our Lord Jesus Christ. Here you will witness the many ministries that endure in this sacred land. We proudly commend this blessed work of Her Excellency Mrs. Amira Hanania, as well as the granted auspices of the World Council of Churches and the Permanent Observer Mission of the State of Palestine, as well as all the other international organizations that lend their name and support. This work is a praised effort to echo the great history of the birth of Christianity and the Church, as well as keep alive the fact that the Christians are an integral part and parcel of our beloved Holy Land.
May the Lord Almighty bless the dedication of all people of goodwill who are working tirelessly to protect freedoms and attain peace in our region as well as around the world. Thank you. Thank you, Your Beatitude. It is both an honor and a privilege to welcome you to this gathering, a moment that transcends mere formality. Today, we come together not only as attendees, but as bearers of a profound message, a message of struggle, truth, and unwavering commitment to justice and peace. This gathering reaffirms our shared dedication to preserving the spiritual and cultural heritage of this holy land, the birthplace of Christianity, despite the challenges we face. This land remains a testament to faith and resilience in the face of attempts to erase our history and displace our people. We stand here to declare that this land is not just a relic of the past, but a living identity that will never be silenced nor erased. I extend a special welcome and thanks to His Beatitude Patriarch Theophilus III, Patriarch of the Holy City of Jerusalem and all Palestine, Reverend Professor Dr. Jerry Pillay, General Secretary of the World Council of Churches, His Excellency, of course, Dr. Ramzi Khouri, member of the PLO Executive Committee and the head of the Higher Presidential Committee of Churches Affairs in Palestine, Their Excellencies, head of diplomatic missions, and distinguished diplomats. I also take this moment to express my deepest gratitude to each of you for honoring us with your presence today. Your support for our just cause is a testament to your belief in truth and justice. Your presence here is not merely symbolic. It is a powerful statement that the truth will always find its defenders. Via Dolorosa or the Path of Sorrows is more than a film. It is a call to the conscience of humanity. It transcends borders, speaking directly to hearts and minds, and seeks to correct narratives that has been distorted for far too long. Translated into English, French, and Spanish, this film, and also Greek and Italian in the coming days. This film carries the Palestinian narrative to every corner of the globe, reclaiming its rightful place in the world's collective consciousness. Its journey to the World Council of Churches and now to the halls of the United Nations is not a screening. It's not just a screening. It is a declaration that the Palestinian narrative, particularly the voice of the Palestinian Christians, can no longer be marginalized. Today marks a defining moment in our history. The voice of Palestinian Christians, once confined within the walls of our churches, now echoes in the halls of the international for a platform where it must be heard. Bringing this voice to the world has been my personal cross to bear, a journey of struggle, faith, and unwavering belief in justice. I would like to take this opportunity also to express my profound gratitude to His Excellency President Mahmoud Abbas, whose steadfast support for our people's resilience and the protection of our holy sites has been unwavering. His commitment to preserving the authentic Christian presence in Palestine is a beacon of hope. I also extend my heartfelt thanks to His Beatitude Patriarch Theophilus III and also the World Council of Churches and the Higher Presidential Committee of Churches Affairs in Palestine, led by His Excellency Dr. Ramzi Khouri. My gratitude also goes to Reverend Mitri Raheb, Father Ibrahim Feltas, and everyone who has supported this film, ensuring its message reaches the whole of the United Nations. And also to my family, my loved ones, and my twins who stand by my side today, thank you. Your unwavering support has been my strength. This journey has been a personal one, a fight for justice and truth.
and also I'm grateful to have shared it with you too. Via Dolorosa is the first documentary to chronicle the history of Palestinian Christianity through the eyes of its own people. It tells their story as they have lived it, free from distortion, free from erasure. It is a living testament to the role of the Palestinian Christians in the struggle for justice and powerful rebuttal to those who seek to erase their identity from national and international arena. The film is also enduring spirit of the Palestinian Christians who have never stood on the sidelines of history. Instead, they have always been at the very heart of the struggle, steadfast in the face of occupation, unwavering in their resistance to be uprooted and result in defining their national and religious identity against all odds. The full version of the film is divided into 4 parts, each exploring a pivotal chapter in the history of a Palestinian Christianity, from the birth of Jesus Christ through the trails of Roman persecution, Islamic and Ottoman rule, and up to the Nakba, and of course, before that, the British Mandate, and to the ongoing Israeli occupation, and the subsequent systematic displacement and persecution endured at all the hand of Israel. What we will see now will be a short version of the 4 parts. We tried to make it as much as to be symbolize the fourth parts, but of course it will give you a small glimpse of the 4 parts, which you can have it as in the brochure outside. You can scan the QR code and you can watch the 4 parts. It is a step for us to spread the word and spread their history and story. Thank you, everyone, and I hope you will enjoy the screening, and you can start right now. Thank you, everyone. فلسطين الضاربة جذورها في التاريخ، والتي تعود آثار الوجود البشري فيها إلى ما يقدر ب10,000 عام قبل الميلاد. هنا فلسطين، حيث مهد الحضارات ومصارع الغزاة وقلب الشرق الذي لا ينطفئ نبضه. فلسطين التي عايشت وعاصرت حقبا وامبراطوريات وممالك لا يمكن عدها، بدءا بالألف الثالث قبل الميلاد حين وصل إليها الكنعانيون الساميون، مرورا بحكم الملك داوود سنة 1000 قبل ميلاد السيد المسيح الذي سوف يولد من نسله، ليكون سببا في تغيير نوراني جذري يمس كل شيء وكل أحد وكل مكان في هذا العالم. بلادنا المقدسة كان عندها هاي النعمة والبركة من ربنا، وهذا اختيار، يعني ما كان عشوائي. يعني احنا لما نتكلم عن القدس ومنشوف القدس الأرضية والقدس السماوية بالبعد اللاهوتي، إنها القدس،
حيث كان الخلاص، وحيث يتواجه الحق والباطل منذ فجر التاريخ. إنها القدس، حيث حل الروح القدس على التلاميذ والرسل ليلقي عليهم رسالة المسيح وتعاليمه. الدين المسيح نشأ في هذه البلاد على يد السيد المسيح. هذا هو تاريخ وهو إيماننا. فلسطين هونيك تجلى الله، الثالوث الأقدس هونيك، الإله صار إنسان بفلسطين، مات فدى البشرية كلها بفلسطين، قام من الموت بفلسطين، أعلن الإنجيل من فلسطين، أسس الكنيسة بفلسطين. لولاها ما كانش في مسيحية بالكون. أعظم شيء صار تحت الشمس اللي صار في بلادنا، صعد إلى السماء من بلادنا من جبل الزيتون. وفي اليوم 50، يعني اليوم 50 بعد القيامة، حل الروح القدس على التلاميذ بعلية صهيون في القدس، ومن هذاك اليوم تأسست كنيسة القدس، كنيستنا. بعلية صهيون بعد 10 أيام من صعود السيد المسيح، الروح القدس نزل على الرسل انطلقوا بدون خوف من اليهود بتبشير اليهود أولا في أورشليم. هون الكنيسة حطت أول قاعدة لإلها مسارها في التاريخ، وفصلت حالها عن عن الديانة اليهودية. وهون بلشنا إنه نتكلم عن استقلالية المسيحية، وبلشنا إنه نتكلم عن الوجود المسيحي الحي في بلادنا. ورح نشوف في مراحل قديش عانت المسيحية وصولا ليومنا، وكيف نحن مستهدفين في تهجيرنا من أوطاننا. القرون الأولى هذه كانت قرون اضطهاد. الإمبراطورية الرومانية كان وضعوا قانون لا يجوز للمسيحي أن يوجد، يعني وجد يقتل، وهيك صار كل مسيحي كان يقتل. وهذا كان بنسميه عصر الشهداء، أنه يستدعى المسيحي للمحكمة رسمي، يطلب منه أن ينكر إيمانه، يرفض يقطع راسه. كان مركز هذه الاضطهادات في روما، وراح ضحيتها مئات الألوف من المسيحيين، لدرجة أنه بعصر نيرون سنة 54 ميلادي، نيرون كان إمبراطور روما، أضيئت شوارع روما بأجساد المسيحيين اللي كانوا يصلبوهم. هلا وقانون الروماني ضد المسيحيين، لأن بالنسبة لهم الإمبراطور هو كان الإله، فالإيمان بدين آخر هو ليس فقط إيمان بدين آخر، ولكنه إيمان ضد الإمبراطور، يعني هو عمل سياسي ليس فقط ديني. ثم شاء الرب بعد أن صمدت بشارة المسيح أمام أشد الشدائد في تاريخها أن تنتشر البشارة بالسلام، فكان لتدابير الإله أن تحدث في داخل أروقة الحكم الروماني عدة حوادث جعلت من قسطنطين إمبراطورا على روما وحامياتها. بعد أن عاش مع أمه القديسة هيلانا 30 عاما من عمره، كانت تهيئ خلالها قلبه للإيمان بالسيد المسيح، حتى ظهرت له ذات يوم علامة الصليب في السماء وتحتها نقش بهذا تغلب، فآمن بالمصلوب وصار أول إمبراطور روماني مسيحي، وبالحق انتصر وجعل المسيحية دينا رسميا لإمبراطوريته الشاسعة، وصادر المعابد الوثنية وحولها إلى كنائس. وقامت أمه القديسة بمساعدة رجال الدين على إقامة كنائسهم وأسقفياتهم. سنة 312 بيكون عندنا قرار مذيولان، اللي هو قرار كتير مهم بيصدره الإمبراطور قسطنطين بتأثير من أمه القديسة هيلانا، اللي بعت الحرية للديانة المسيحية بداخل الإمبراطورية الرومانية. عمل إنه هي دين الدولة، بس أنا رئيس الكنيسة وأنا في نفس الوقت رئيس الدولة. يعني هو حب يربط بين الكنيسة والدولة،
وعمل 5 بطركيات، بطركية في روما، بطركية في القسطنطينية، بطركية في أنطاكيا، وبطركية في الإسكندرية الرابعة، والخامسة القدس بعدين صارت. الإمبراطور قسطنطين أرسل 2 من أهم مهندسينه، معهم الكثير من الحلي والنقود والمواد والأخشاب، الذهب، من أجل بناء كنيسة فوق مكان الصلب. وهيك بنيت أول كنيسة في هذه المنطقة، وأشرف عليها البطريرك مكاريوس في ذلك الوقت. كان بطرك فلسطيني من شعبنا، وهو اللي أشرف مع المهندسين هدول اللي أرسلهم قسطنطين على بناء كنيسة القيامة. بعد ثورات عدة قام بها اليهود ضد الإمبراطورية الرومانية، تم إجلاؤهم من أورشليم وتشتتوا في بقاع الأرض. لكنهم وانتقاما من الرومان المسيحيين تعاونوا مع الساسانيين الفرس لغزو المدينة سنة 614 ميلادية. وكان هذا الاجتياح هو عودة لذكرى الاضطهاد في مراحل الدعوة الأولى. فقد احتل الفرس الديار المقدسة واجتاحوا القدس ونهبوها وسرقوا الصليب المقدس. 614 هجموا الفرس، اجوا على البلاد، هجموا على البلاد واحتلوها وقتلوا آلاف المسيحيين، منهم 50,000 مقبرة جماعية في ماميلا. إذا بتعرفوا وين ماميلا في القدس، تحت الماميلا في مقبرة جماعية اللي قتلوهن. أخذوا البطرك معهن وأخذوا الصليب المقدس معهن وراحوا فيه على فارس. دمروا القدس، دمروا الكنائس، اضطهدوا المسيحيين. فرس كانوا وثنيين. هدموا كل الكنائس ما عدا كنيسة المهد. وليه ما هدموش كنيسة المهد؟ لأنه في فسيفساء مصور فيها المجوس، والمجوس لابسين لباس فارسي. طلعوا قالوا هدول من جماعتنا، لا بدناش نهد، ما هدوهاش. هرقل سمع في القصة، جهز جيش وأجا هون وتغلب على الفرس وأخذ البطرك، رجع البطرك ورجع الصليب المقدس واحتل القدس، رجعت القدس بيزنطية. وبينما حروب الفرس والروم ما زالت قائمة، كان قد قام في الجزيرة العربية دين جديد هو الإسلام. عانى معتنقوه الأمرين من الاضطهاد، ولم يجدوا ملجأ إلا التوجه نحو النجاشي ملك الحبشة المسيحي، الذي قال عنه النبي محمد: لا يظلم عنده أحد. العرب المسيحيين رحبوا بالدين التوحيدي في الجزيرة، والرسول وصحابة الرسول لا لهم كمان سند. نوعا ما اليوم احنا بنقول نرفض وضع الذمة على أساس أنه وضع فيه إذلال. أما في هذيك الأيام لولا الذمة كان السكان يخيرون بين اثنين، السيف أو الإسلام. أما الإسلام أوجد حاله خيار ثالث يحافظ على الحياة، إنما يوجد لهم وضع خاص في المجتمع. وبعد أن انتشر الإسلام في الجزيرة العربية ونجح في فتح أهم مدينة فيها وهي مكة، وكان من بعد الفتح أن كان للنبي محمد آنذاك علاقة وطيدة بمسيحي نجران. ويذكر التاريخ اللقاءات المتعددة فيما بينهم وحوار الأديان الذي يعد الأول في تاريخ الديانتين. لما رجع الرسول على مكة، الوفد الأول اللي استقبلوا من ديانات أخرى وفد نجران، واتفاقية نجران كيف يتعامل الرسول ويتعامل الإسلام مع هذا الدين. خاض المسلمون فتوحات في شتى مناطق الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية، حتى وصل الأمر إلى القدس، فحاصرها المسلمون 4 أشهر لم يقوموا خلالها بالمبادرة بأي هجوم على المدينة. وكان الاكتفاء وقتها بالحصار بهدف استسلامها دون دماء. بطريرك القدس وقتها كان صفرونيوس، وهو رجل حكيم استطاع أن يجد حلا لحماية المدينة المقدسة،
حيث عرض على قائد جيش المسلمين أن يسلم مفاتيح القدس للخليفة عمر بن الخطاب وفق شروط. وفي نهايات العام 637 ميلادية سلم عمر بن الخطاب نص معاهدة عرفت بالعهدة العمرية، وفيها حفظ الخليفة عمر كل حقوق المسيحيين في القدس مقابل الجزية. ثم قال الخليفة عمر قولته الشهيرة: يا أهل إيلياء، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. وكانت هذه العهدة التي استمرت قرونا طويلة انعكاسا جليا للعلاقة بين أتباع الرسول محمد وبين أتباع السيد المسيح. البطرك سوفرونيوس 614 ما كانتش بعيدة، فتلافيا كذلك للجيوش تأخذ القدس عنوة فضل الصلح مع اللقاء الخليفة العمر بن الخطاب، واتفقوا على دخول القدس صلحا. عمر أعطى للبطرك العهدة العمرية. ثم تعاقبت الخلافات والممالك والدول الإسلامية على القدس وفلسطين وعموم الشرق، وكان المسيحيون في شدة تارة وتارة في رخاء، حتى جاء الخليفة الفاطمي الإسماعيلي الحاكم بأمر الله الملقب بالخليفة المجنون، وقام بخرق العهدة العمرية. إن هذا الاعتداء الصارخ على المسيحية وهدم كنيسة القيامة أقدس المواقع المسيحية على الإطلاق هما الذرائع التي استخدمها ملوك أوروبا وقتها لتسيير حملات مسلحة نحو الشرق تحمل راية الصليب. أثناء الحروب الصليبية العرب المسيحيين وقعوا بين نارين، ولكنهم اختاروا الوطن ووضعوا الدين جانبا. المسيحيين اللي كانوا هون وولاد البلاد ما رحبوش بالصليبيين اللي اجوا من اوروبا. الحقيقه انه اذا نحن نيجي نقارن كيف الاسلام عاملونا مع كيف المسيحيين في اوروبا، ما عملوش الاسلام زي ما عملونا نحن. المسلمين ما طردونا من هون. والمسيحيين المحليين ما صدقوا انت يرجعوا للحكم الإسلامي. لم تنتهي حملات الفرنجة التي سميت ظلما باسم الصليب في معركة حطين، حيث ظهر الدور الطليعي للمسيحيين في معارك صلاح الدين الأيوبي الذي كان على درجة عالية من الوعي حول الفرق بين مسيحيي الشرق والمحتلين الفرنج باسم الصليب. لكن بعد وفاة صلاح الدين عاد الانقسام حاكما بين قادة الدولة الأيوبية التي صارت إمارات ممزقة تتعاون مع الغرب ضد بعضها البعض، وتسلم المماليك الزمام بعد انهيارها. وقد كانت حقبة المماليك في عمومها فترة انتقامية من كل ما هو مسيحي، ولأن المماليك من أصول غير عربية فلم يكن يجمعهم مع مسيحيي الشرق أي رابط. عندما أتى حكام غير عرب مسلمين ولكن غير عرب، اعتقدوا أنه هدول مخلفات أو جاليات، ولم يرتبطوا معهم بالعنصر القومي وأنهم نفس القومية، فتعاملوا معهم بطريقة مختلفة، وكان أسوأها ربما أيام المماليك. في أواخر القرن الخامس عشر ظهرت قوة جديدة من جهة الشرق، هم الأتراك العثمانيون الذين احتلوا القدس على يد السلطان سليم الأول. وكان للعثمانيين في القرن الأول أن منحوا المسيحيين حرية العبادة، ولكن بعدها بدأت تختلف الأمور بشكل كبير، حيث بدأت تتأرجح علاقة المسيحيين بالسلطنة العثمانية بناء على من هو الوالي على القدس. الحكم العثماني بالنسبة للعالم العربي كله كانت فترة تجهيل، كانت فترة عسكرية فقط.
وزادت وقتها الهوة بين المسيحيين والفعالية مع المجتمع، وعززت الطائفية حتى داخل المذاهب المسيحية. ومثلما كانت نظرة المماليك إلى المسيحيين بحكم أنهم ليسوا عربا، كذلك كانت نظرة العثمانيين، لكن بمستوى أعمق من الفساد والرشوة، وبدرجة أعم من التطرف الديني الذي كان يعامل مسيحي الشرق معاملة المغاير الغريب. كلها كانت محاولات لطمس الهوية الشرقية في بلادنا بأهداف استعمارية. الدول الغربية كان بدها تفكك الإمبراطورية العثمانية. تفكيك الإمبراطورية العثمانية قاد لمجازر كثيرة ضد المسيحيين. هذا مما دفع بالمسيحيين لموجات من الهجرة نحو أوروبا وأمريكا الشمالية، وبشكل أكبر كثافة نحو أمريكا اللاتينية. توجه آلاف منهم خصوصا من مناطق بيت لحم وبيت جالا وما حولها، توجهوا خصوصا إلى أمريكا اللاتينية وبعضهم إلى أمريكا الشمالية. والآن هناك أكثر من مليون، ربما 1.5 مليون مسيحي فلسطيني موجودين في دول المهجر أو الشتات. كان سقوط الدولة العثمانية مدويا ودمويا، وترك وراءه شعوبا هزيلة مجهلة معدومة القدرة على مواجهة أي عدوان، ما جعل المنطقة مفتوحة على غاربها لكل مستعمر ومحتل. ولا يخفى على أحد كيف تقاسمت الدول العظمى وقتها المنطقة في معاهدة سايكس بيكو. وكان من سوء حظ فلسطين أن نصيبها من الاحتلال كان لبريطانيا العظمى، التي هي مسؤول رئيسي عن كل ما يحدث الآن في هذه البلاد. لم يستغرق وقتا طويلا ليكتشف العرب كلهم، المسيحيون والمسلمون، بأن البريطانيين هم عدو، وتعاملوا معه على هذا الأساس. وثورة البراق والثورات التي تلتها كانت في هذا المنطوق ضد البريطانيين أساسا، لأن البريطانيين هم القوة المستعمرة التي كانت تجلب اليهود إلى فلسطين. البريطانيين لعبوا لعبة، ما سمحوش للفلسطينيين اللي هاجروا على وقت الأتراك يرجعوا على فلسطين. يعني كل اللي هاجروا على أمريكا اللاتينية كان مهتمين كثير منهم يرجعوا على فلسطين. ما سمحتش بريطانيا، سمحت بس لمدة 6 أشهر، وأعلنت أعطت وقت 6 أشهر يرجعوا، وأعلنت عنه بعد 5 أشهر. يعني كان مع الناس شهر يا دوب اللي بده يرجع، ما قدروش يرجعوا. بينما فتحت باب الهجرة لليهود. كان قيادة الشعب الفلسطيني تتمثل برئيس بلدية القدس اللي هو موسى كاظم الحسيني، وهو للعلم أبو عبد القادر الشهيد، القائد الشهيد، وجد الشهيد فيصل الحسيني. تشكلت اللجنة العربية العليا بفلسطين، فكان الدور الطبيعي للمسيحيين أن يكونوا منخرطين من ضمن هذا الحراك. طبعا والمسيحيين كانوا من أهم الأدباء اللي بشروا بالقومية العربية، يعني بطرس البستاني وغيره في لبنان، بس كمان بفلسطين. هدول كانوا الناس يقولوا إحنا عرب أولا وأخيرا، المهم الانتماء للقومية مش الانتماء الديني. يعني الانتماء الديني يأتي في مرحلة ثانية، لأنه إحنا شعب واحد. عقد مؤتمر للكهنة العرب الأرثوذكس، حضروا أكثر من 70 كاهن في قبيل الثورة الكبرى، قبيل ثورة 36 بال 34 35، عقد في القدس. وأقر هذا المؤتمر بأنه من يبيع أرضا لليهود أو لغير الفلسطينيين فهو خارج الدين وخارج الملة وهو خارج الوطن، وبالتالي لا يدفن في مقابر المسيحيين. بالنسبة لأصحاب خطة استعمار الأرض، وهم هنا المهاجرون اليهود، صار وجود الانتداب البريطاني عقبة في حلم تأسيس الدولة على أنقاض الشعب، فقاموا بعمليات ضدها حتى انسحبت عام 48 بريطانيا من فلسطين بعد فشلها على عدة محاور،
سواء في ملفات الثورات والانتفاضات العربية أو في المبادرات لحل الصراع على الأرض بين العرب واليهود. تماما كما يفعل أي احتلال، يخطو بخطته الأولى نحو هدفين: الأول إرهاب السكان، والثاني محو آثارهم وثقافتهم. لكن في حالة احتلال العصابات الصهيونية كان يزيد على ذلك اقتلاع الناس من أماكنهم، ما أدى إلى تطهير عرقي هو الأكبر في العصر الحديث، وكان ذلك على الأراضي المقدسة بمثابة مأساة كبرى في تاريخها. 48 الشعب العربي الفلسطيني تشتت في المهجر والشتات في دول الطوق، الأردن وسوريا قليلا ولبنان، وبالتالي خسرنا الديموغرافيا، وشوي شوي بدينا نخسر الأرض. واللي في النكبة إسرائيل احتلت 77% من فلسطين التاريخية، وبالتالي ومش بس هي 77%، هي أخذت أحسن أراضي كانت موجودة وأحسن مدن كانت موجودة. يعني ذكرت أن القدس الغربية كانت يعني تضاهي باريس. المشروع الصهيوني كان موجه سهامه الرئيسية لضرب المدن، وكان الهدف هو محو الحياة المدينية الفلسطينية وتحويل السكان المدينة إلى ريفيين وإلى لاجئين. وهكذا خسرنا المدينة في عام 48، وخسرنا مكوناتها الإنسانية كحضور إنساني على مختلف تشكيلاته. في 47 كان عدد المسيحيين 135,000 بفلسطين، شكلوا ما نسبته 8% في هذاك الوقت. بسبب النكبة نزلت نسبة المسيحيين من 8 ل 2.8%. لقد كان المسيحيون نخبة مقاومي فلسطين قبل وأثناء وبعد النكبة، فلم يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذا العدوان الضاري تجاه وطنهم ووجودهم، بل انخرطوا في المقاومة وقادوا الكفاح المسلح. ولعل أشهر العمليات الفدائية وأكثرها جرأة هي عملية نفذها أنطون داوود الذي عاد من مهجره في كولومبيا ليقوم قبل إعلان دولة إسرائيل بشهور بنسف مقر الوكالة اليهودية في القدس، تلك الوكالة التي كانت بمثابة مقر حكومة الاحتلال المؤقتة. كان دورهم في المقاومة يتجاوز نسبتهم، يعني كأنهم 50% من الشعب، بسبب هذا توفير التعليم في المراحل الأولى. كان كثيرين منهم في الجامعة الأمريكية في بيروت تعلموا. اليهود قدروا يسيطروا على أراضي كثيرة، خصوصا من الإقطاعيين. كثير من الإقطاعيين ما كانوش فلسطينيين، كانوا من لبنانية أو غيرهم. تم بيع أراضي كبيرة، مساحات شاسعة بآلاف الدنومات للصهيونية. مشروع دولة إسرائيل أمسى واقعا، لكن أحلامها بالتوسع لم تزل. لذا فقد كان لهذه الدولة المصنوعة من الوهم هماً أوحد منذ تأسيسها، وهو إفقار وإذلال العرب الفلسطينيين والتضييق على مصادر رزقهم ودفعهم باتجاه مغادرة المكان.
في حزيران عام 67 قامت حرب بين إسرائيل وعدة دول عربية انتهت بتضاعف مساحة إسرائيل. إنها الحرب التي عرفت بالنكسة، والتي بسطت بها إسرائيل سلطتها على كل فلسطين ومزارع شبعة في لبنان وهضبة الجولان السوري وسيناء في مصر. لقد صارت القدس وبيت لحم وباقي المدن والقرى المسيحية تحت حكم احتلال دموي. إسرائيل 67 فكرت إحنا بنحتل، الناس بتهرب. طبعا الناس ما هربتش لأنه كانت متعلمة، في البعض هرب راح الأردن، ولكن الأغلبية العظمى لم تهرب. 67 هذه اللي سموها الأعجوبة، إسرائيل استغلتها دينيا. يعني سمت الحرب شو؟ حرب الأيام الستة هو الاسم الإسرائيلي. ليش؟ وكأنه الله خلق العالم في 6 أيام بعدين تريح. يعني إسرائيل خلصت شغلها، احتلت الضفة وغزة، وبالتالي هلا ارتاحت. طبعا لا هي ارتاحت ولا ريحتنا. دخلت البعد الديني في الصراع اللي هو كان صراع سياسي، صار صراع ديني. المسيحية الصهيونية أخذت مد كبير. هدول أكثر عدو للمسيحية الحقيقية في فلسطين، لأنه بيعطوا الانطباع أنه هذا هو الفكر المسيحي، وهو فكر مشوه للمسيحية وفكر معادي لفلسطين والفلسطينيين والوجود الفلسطيني بغض النظر مسيحي إسلامي أو غيره. هو فكر بالأساس صهيوني يهودي فقط، يمنح اليهود كل الحق في كل فلسطين ويرفض أي وجود فلسطيني مسيحي أو غير مسيحي. إسرائيل بدها أنه تحول هذا الصراع صراع بين اليهودية والإسلام، لأنه الغرب رح يوقف مع اليهودية مش مع الإسلام. وبالتالي إحنا كمسيحية فلسطينية كنا وما زلنا بنقول هذا صراع سياسي، بمعنى أنه ممكن حله كمان، يعني أنه مش مستحيل حله، وهو مش صراع له دخل في الله، ما تدخلوش الله في الصراع. الصراع هو صراع سياسي بالدرجة الأولى. بدأ الفلسطينيون من شتاتهم يتحضروا للانتساب إلى الثورة الفلسطينية التي انطلقت قبل النكسة بعامين سنة 1965. بدأ الشعب الفلسطيني قبل النكسة بتنظيم نفسه. كان التيار السائد آنذاك التيار القومي العربي، كان التنظيمات القومية أيام الرئيس جمال عبد الناصر، وكان جزء كبير من الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بالقومية العربية، وبدأت تنظيمات تتبع القومية العربية. كانت تقول للعدو الصهيوني أننا نرفض قيمة. كثير من الشخصيات القيادية كانت مسيحية في هاي المنظمة. إذا بناخذ جورج حبش، نايف حواتمة، كثير من الشخصيات اللي حوالين ياسر عرفات كانوا من المسيحيين. وكان للمسيحيين دور مهم في النضال ضد الاحتلال ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية. هذا كان صار كله قبل النكسة. وكان للمسيحيين في الأراضي المحتلة دور نضالي وتنويري كبير، كانت ثمرته بأن قامت في 30 من آذار عام 76 أول انتفاضة شعبية فلسطينية بعد النكبة، وعرفت بيوم الأرض. هذا اليوم الذي أظهرت به إسرائيل وجهها الحقيقي لمن منحتهم جنسيتها من العرب. شارك الفلسطينيون من مسيحيين ومسلمين ودروز وإلى آخره في إطار واحد اللي هو لجنة الدفاع عن الأراضي، للوقوف أمام المخططات الإسرائيلية لتجريد أهم شيء بقي عند الفلسطيني وهو الأرض. وعلى غرار نضالهم في الداخل المحتل والشتات، كان نضالهم في الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 87
والتي كانت حالة مثالية من الاحتجاج الشعبي العفوي التلقائي، ومثالا ناصعا لحالة العيش المشترك الفلسطيني أيا كانت الاختلافات الدينية. بعد الخروج من بيروت وأصبح الشعب العربي الفلسطيني خارج دول الطوق وليست هناك جبهات، انتقل الثقل إلى الداخل الفلسطيني، إلى فلسطين، كل فلسطين التاريخية وخصوصا الضفة الغربية، وانطلقت الانتفاضة الأولى المباركة، وكان شعارها لا صوت يعلو على صوت الانتفاضة. كنائس عمرها ما تدخلت بالسياسة لحد 87. كانون ثاني 88 رؤساء الكنائس اجتمعوا لأول مرة وأطلعوا أول نداء وقالوا صوت الكنيسة الأم. حكاية المسيحيين في الانتفاضة الأولى هي نقطة مضيئة في مسيرتهم على هذه الأرض. رام الله، بيت لحم، بيت سحور، بيت جالة، كلها كانت، حتى القرى يعني حوالينا كلها كانت جزء من النضال الوطني والنضال المتكامل. ما كانش الدافع أو الحافز ديني على الإطلاق. المسيحيين كانوا على مستوى القيادة، كانوا على مستوى اللاهوتيين، وكانوا على مستوى الشارع متواجدين بشكل كبير. وكعادتهم كانت مشاركة المسيحيين في الانتفاضة بارزة وعميقة وحثيثة ويومية، والتضحيات أعز من أن تحصى وأكثر من أن تعد في كل المدن والبلدات والأحياء التي يسكنها المسيحيون. لكن أبرزها وأجدرها بالذكر ما قامت به بلدة بيت سحور حين أعلنت العصيان المدني ورفضت أن تدفع الضرائب، فكان رد إسرائيل بالحصار وسلب الممتلكات الشخصية والمؤن الغذائية وحتى مرافق البلدات العامة. وتكلل الصراع في رمزيته حين حاول الأهالي تهريب 18 بقرة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الألبان والاستغناء عن منتجات الاحتلال، فطارد الاحتلال في مشهد كوميدي الأبقار، ووصل النقاش حولها حتى الأمم المتحدة. بيت سحور كنموذج مثلا قررت انه هي بدها تجيب الابقار عشان تستغني عن المنتجات الألبان من إسرائيل، وعشان يكون عندها اقتصاد ذاتي. هذا الاقتصاد والاكتفاء الذاتي كان جزء من النضال. يعني 18 بقرة بدهم يهربوهم من إسرائيل، لأنه إسرائيل بدها تصدرهم وتعتقلهم، لأنه بدهمش يكون في حليب ينتج في مدن فلسطينية. وإسرائيل لقت أنه هذه الأبقار تشكل يعني عدو كبير للاقتصاد الإسرائيلي ودارت تدور عليهم. أثمرت الانتفاضة الأولى عن أبرز مكسب سياسي فلسطيني، فبعد توقيع ما عرف باتفاقية أوسلو التي قادت لتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء من أراضي فلسطين، حينها عاش الشعب الفلسطيني إبان هذا الاتفاق ازدهارا اقتصاديا ومعيشيا ملحوظا. ما دفع بالعديد من المهاجرين المسيحيين الفلسطينيين في أصقاع الأرض للعودة نحو أرضهم. سيدنا المسيح الفلسطيني عليه السلام عليه السلام. شعروا الناس انه انفتح مجال العودة، مش العودة يعني بكاملها وكل فلسطيني بيقدر يجي، وإنما بتنسيق مع القيادة. مع عودة القيادة كان في قيادات مسيحية، كان في عائلات مسيحية، ولكن الأهم من ذلك كان في استثمارات مسيحية. كان في كتير من رجال ونساء الأعمال، أصحاب رؤوس الأموال، اللي حاولت إنه وشعرت إنه هذا الوقت للعودة للبلد ولإعادة بناء الوطن وللمساهمة في بناء المؤسسات وبناء الاقتصاد الوطني. مع اقتراب دخول الألفية الجديدة كان الأمل الفلسطيني يتعاظم بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، وكان الفلسطينيون يتحضرون لذلك منذ توقيع اتفاق أوسلو الذي نص على أن يكون اتفاقا مرحليا يقضي بإعلان الدولة الفلسطينية بعد 5 أعوام من توقيعه، وهو الموعد الذي يتزامن مع بداية العام 2000.
أعطى المسيحيين شعور إنه هي إحنا على طريق التحرير. وبالتالي مثلا الرئيس ياسر عرفات في ليلة عيد الميلاد استقبل بحفاوة كبيرة في بيت لحم. يعني كان في تهليل بقدوم السلطة على أمل إنه راح يكون عندنا دولة، الدولة على مرمى حجر. بيجي شارون بجرنا الحرب اللي أعطته وكأنه غلاف حتى يبني الجدار، أعطته غلاف حتى يمرر مخططاته، وكأنه إحنا كنا يعني وقعنا في مصيدة شارون. كله أدى إلى تشويه المرحلة الانتقالية، وأدى بالنهاية الانتفاضة الثانية، وقبل ذلك كان في كمان المواجهات العسكرية، ما بدنا نخفف من وقعها السلبي. امتدت الانتفاضة الثانية على مدى 6 أعوام، والتي رأى خلالها الشعب الفلسطيني أوقاتا عصيبة حقا، وتكبد خسائر في الأرواح والممتلكات. الانتفاضة الثانية يعني ما كانش فيها هداك الأفق، والقصف اللي صار لمدن بيت لحم بيت جالة بالذات خلى كتير عائلات تهاجر، الوضع الاقتصادي تردى. كم واحد مسيحي استشهد في الانتفاضة من منطقة بيت لحم؟ تقريبا مش أقل من 27 واحد على بلط الثلجية، على بلط المهد استشهد يعني. وكان أحد أهم محطات هذا الاجتياح هو حصار كنيسة المهد وتهديد المهد المقدس واستهداف كل من يلوذون به. قضية الهجوم على كنيسة المهد شكلت صدمة كبيرة. فمن ناحية هناك صدمة دينية، وصدمة من إنه شعروا إنه العالم خذلهم. المقاومين في بيت لحم عندما لجأوا إلى الكنيسة لجأوا إلى تقليد قديم وموجود، إنه الكنيسة ملاذ والكنيسة محمية، واستقبلوهم رجال الدين في كنيسة المهد في بيت لحم استقبال يعني إنه وطني، إنه هدول الناس أتوا للجوء إلى الكنيسة للحماية، للاحتماء في الكنيسة، علما إنه هاي الكنيسة غير معرضة، إنه الأماكن الدينية هي تاريخيا وبكل الديانات وبكل الثقافات محمية. وهم فكروا انه اقرب مكان امن واحسن مكان هو كنيسه المهد. الدبابات وصلت هناك، سكرنا هذا الباب وقلنا يعني نستضيفهم، لانه قلنا 2 3 كنا عن اكبر شيء كنا بنتوقع انه يكون 3 أيام. من 240 استشهدوا 8. لو احنا كنا تركنا المكان كان استشهد 240 واحد. التي تدبر البوابة الخلفية لكنيسة المهد، ومعارك مستمرة بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في ساحة الكنيسة. أنا بيهمني ماذا يحدث في كنيسة المهد. يقصفوها وفي حريقين. أنا أطالب المجتمع الدولي التحرك الفوري أمام هذه الجريمة التي لا يمكن السكوت عليها. ما بديش أتكلم على الانفجارات والحرائق اللي حصلت عندي هنا، لأنه مش مهم اللي عندي، أنا مهم عندي كنيسة المهد. لم ينتهي أمر الاجتياح الإسرائيلي المحكم على الضفة وقطاع غزة إلا بعد أن فرض على الفلسطينيين واقع جديد ما زال ماثلا حتى اليوم، حيث تضرعت حكومة الاحتلال بحجج أمنية واهية لإقامة نسخة ضخمة من جدار الأبارتايد، جدار الفصل العنصري الذي فرق بين الناس وجعل الحصار مستمرا، لكن عبر الإسمنت والحواجز والأسلاك الشائكة وقطع طريق الحج التاريخي بين القدس وبيت لحم، هذا الطريق المقدس عند كل الطوائف المسيحية، وهو مسار قديم عمره بعمر المسيحية تقريبا. الجدار والمستوطنات
أخذت 86% من مساحة بيت لحم. يعني إحنا فيش عنا إلا 14% من مساحة المدينة تحت تصرفنا. هذا واحد. ولكن اللي صار كمان إنه فقدنا الرجاء والأمل في حل على المدى القصير على الأقل. طبعا هذا خلى كثير ناس تفكر بالهجرة، فزادت الهجرة. عندما قامت إسرائيل بالتخطيط للجدار في منطقة بيت لحم كان هدفها تثبيت شيء واحد، أن يكون هناك تواصل من المستوطنات لتكون سدا يفصل ما بين التوأمين بيت لحم والقدس. هذا التقسيم أدى إلى إضعاف هذا المجتمع الصغير ومنعه من التحرك والتواصل خلال فترات طويلة. المشكلة الأساسية للشعب هون سواء مسيحي أو مسلم هي مشكلة الاحتلال. الشعب الوحيد اللي هلأ عايش من كل أنحاء العالم تحت الاحتلال. وتزداد كل عام ضراوة هذه المضايقات ويصحبها قمع واعتقالات للحجاج، لكن وفي ذات الوقت يزداد حجم الصمود المسيحي في الأراضي المقدسة. وحتى يكون لهذه الجرائم ضد الإنسانية ما يشرعنها، بدأت دولة الاحتلال بفرض قوانين عنصرية تسابقت على فرضها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. قوانين كثيرة ومتشعبة تهدف لطرد الفلسطيني ليس من أرضه وحسب، بل من نفسه وهويته. التمييز العنصري اللي كانت إسرائيل تنتهجه ديفاكتو كأمر واقع، اليوم عمالها بتنتهجه كديجوري كإشي قانوني. فقانون العنصرية، قانون الدولة وفرض الضرائب هي محاولات لجعل الدولة هي دولة فقط لليهود، واللي بيعيشوا فيها اليهود واللي بتملكوا هم اليهود. يعني 86% من 77% هي أملاك دولة بمعنى بس لاستخدام اليهود. يعني أنت بتقدريش تروحي تشتري أرض إذا أنت مواطن إسرائيلية فلسطينية عربية مسيحية أو مسلمة، بتقدريش تروحي تشتري أرض منها 86% من أرض إسرائيل. يعتقدون أيضا بأن كل الفلسطينيين كان لهم مهمة تاريخية هي أن يحموا هذه الأرض حتى تعود إسرائيل أو يعود اليهود إليها. ولعل من أشهر ما حاول الاحتلال فعله لتحقيق أهداف محو المسيحية في فلسطين، والذي ترك ضجة وصنع لحمة بين أبناء هذا الشعب على اختلاف دينهم، ما حدث حين أصدرت بلدية القدس الاحتلالية قوانين تفرض ضريبة مسقفات على الكنائس والأديرة والمؤسسات التابعة لها. طلع قرار عام لا يميز، لم يقل ضريبة على الفنادق، قال ضريبة على الكنائس، ضريبة تراكمية، يعني ملايين يعني بدهم يبيعوا كنيسة القيامة حتى يدفعوا. أما رد الكنائس على سياسة الأمر الواقع الجديدة هو توحدها الكامل وإعلان رفضها واحتجاجها، والذي تمثل بإغلاق أبواب كنيسة القيامة لمدة 4 أيام، ما أدى للضغط على إسرائيل. وجدت إسرائيل نفسها في مأزق، وهنا يعني يظهر بشكل واضح أنه عندما تتكاثف الحركة الداخلية الجماهيرية مع الحركة الخارجية الدولية يمكن أن تحدث تأثير على السياسة الإسرائيلية باتجاه أن تتراجع عن إجراءاتها. لقد شاهد العالم في البث الحي والمباشر ما قامت به إسرائيل تجاه جنازة الصحفية المقدسية المسيحية شيرين أبو عاقلة
التي قامت إسرائيل باغتيالها بدم بارد، كما اعتدت على حرمة الجنازة حيث قامت بفضها بالقوة وكادت أن تسقط تابوت الشهيدة الشاهدة لولا بسالة المشيعين. هذا الموقف هو بمثابة مثال صارخ على ممارسات دولة إسرائيل لجعل حياة المسيحي غير ممكنة هنا وتدفعه مكرها نحو بوابة الهجرة من الوطن. أما دولة فلسطين على الجانب الآخر فقد حرصت بردها على محاولات التهجير الإسرائيلي أن تنظر بعين الاهتمام الشديد نحو تثبيت وتمكين المسيحيين في أرضهم، وهو اهتمام ملموس على أرض الواقع. فدولة فلسطين وعلاوة على الدعم المادي والمعنوي قد اتخذت عدة إجراءات منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية لضمان بقاء وعودة أكبر عدد من مسيحيي هذه البلاد. ومن ضمن هذه الإجراءات أن أعلنت عددا من المراسيم الرئاسية القاضية بفرض كوتا لضمان التمثيل المسيحي في كل الانتخابات التشريعية والبلدية، ومراسيم أخرى تفيد بمنع جباية أي ضريبة أو رسوم من كل الكنائس والمؤسسات التابعة لها. وفرضت الدولة حماية خاصة لأملاك الكنائس والأوقاف المسيحية. أيها الإخوة، ألا ترونها صدفة عظيمة أن أهنئ المسلمين في كل أنحاء العالم من كنيسة المهد بمناسبة عيد مولد. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الوحدة، على التحالف، على التآلف، على التكافل بين المسيحيين والمسلمين، وبالذات هنا في الأرض المقدسة، وبذات الذات هنا في كنيسة المهد التي نعزها ونقدرها حيث ولد فيها سيدنا المسيح عليه السلام. في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية هناك تعامل من نوع آخر مع الكنائس ومؤسساتها. صدر مرسوم من الرئيس أبو مازن في عام 2014 بإعفاء الكنائس ومؤسساتها من الضرائب. أولا وأخيرا شعب واحد، ونسعى لمصلحة هذا الشعب، ونسعى بكل ما لدينا من قوة وإمكانات لرفع شأنه وتثبيته في أرضه. ونحن نعرف أن الهدف الصهيوني الأول هو إخلاء هذه البلاد من مسيحيها ومسلميها. لا يريدون أحدا غيرهم أن يكون هنا. المسيحي قبل المسلم، لأن المسيحي وجد هنا في هذه الأرض قبل المسلم. كانت تلك رحلة النور أوقدها المسيح بدمه، سار عبرها حاملا صليبه والشوك يحز جبهته المباركة. عبرها بعده الرسل والقديسون تحت التعذيب والقتل، ويعبرها اليوم المسيحيون الفلسطينيون وهم يواجهون بصلبانهم فوهات المدافع والبنادق. وصحيح أنها رحلة النور للعالم، لكنها طريق الآلام لكل من يسير بها. يقال أن مدينة القدس هي مركز العالم، ووجودها في هذا الموقع جعلها تتألم كثيرا، فتألم المسلمون والمسيحيون معا عبر هذا الطريق الطويل. ولكن لا شك أن هذه الطريق الآلام الطويلة التي عاشها الفلسطينيون جميعا والمسيحيون بصورة خاصة يجعل هذه الطريق حقيقة هي طريق آلام. دايما بقول وجودكم هم هنا تحدي ودعوة ونعمة، كمان نعمة كبيرة إن الإنسان يعيش في الأرض المقدسة. بعرف إنه الصليب تقيل، بعرف إنه معاناة كبيرة، معاناة يومية، صعوبات جامة، صعوبات كبيرة جدا، ولكن وجود المسيح مهم جدا. نرحم أنفسنا بأن نمكن أنفسنا من مقاومة أكبر الشرور على الأرض، ونحن قادرون.
والإنسان الذي يريد هو الذي يرى نفسه لا مسلم ولا مسيحي بل فلسطيني وخليقة الله. إسرائيل هي بحد ذاتها هي مصدر الخوف ومصدر القلق ومصدر عدم تمكن الشعب الفلسطيني ومن ضمنهم المسيحيين من العيش بأمان وبسلام على أرضه. وجودنا مهم لمستقبل الشعب الفلسطيني كشعب في تعددية، ومستقبلنا مهم لتأسيس مجتمع مدني، ووجودنا مهم للسلام والعدالة في شرقنا العربي. مش لازم نحن نشوف نفسنا كأقلية ولا الآخر يشوفنا كأقلية، لأن نحن جزء أصيل. يعني نحن لما نتكلم عن المسيح نحن نتكلم عن صاحب البلد، صاحب الأرض، صاحب الكنيسة، صاحب الوطن. فبالتالي هذا المفهوم كتير مهم إنه نقدر نحن نعيشه. قضيتنا وبوصلتنا هي فلسطين، وفلسطين هي بلد لنا جميعا، والقدس هي قبلتنا الأولى وقبلتنا الأخيرة. نحن حريصون على أهلنا وأخوتنا المسيحيين لأنهم ليسوا أقلية في هذه البلد، وإنما هم أصحاب هذا البلد، هم أهل هذا البلد، ولذلك نحرص عليهم لأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني في هذا البلد المسيحي والمسلم الذين عاشوا كل هذه القرون في هذه الأرض أخوة أحبة. So, please, Reverend Mitri and Father Brahim Feltas, will you join us for the discussion panel? I hope you enjoyed the screening. Of course, you will find much more details in the fourth part. Please. For each era, for each period of time that the Palestinian Christians has been lived, it's a story of Palestine through the eyes and the characters and the figures of Christians in Palestine who lived there. So, of course, this documentary, I finished directing it in 2022. So the war on Gaza is not covered. So the situation now is even worse. And for that, we will have this discussion panel with Father Brahim Feltas and with Reverend Mitri Rahib. And of course, after his beatitude, Patriarch Theophilus III has also tells us the updates and what the situation now in Palestine. But for further details, let me start with Father Brahim Feltas. I will convert to Arabic. طبعا الأب إبراهيم فلتس. Obviously, Father Feltas, who is the vicar of the custody of the Holy Land, how do you describe the situation after the 7th of October? How do you describe their situation? In the first 4 parts of the documentary, we have to answer a question, which is why the percentage of Christians in Palestine is not above 1%. But how about today? In view of the war of genocide that took place in Gaza, how do you describe the situation of Palestinians? أول شيء مساء الخير. Good afternoon, everybody, and well done for this excellent documentary. I should like to welcome you all, and I should like to say that his beatitude had given
a very comprehensive statement that described in detail the suffering and the challenges met by every Christian person in Palestine. This documentary, yes, is the path of sorrows. Yes, it is the Via Dolorosa for every Christian person. Living in Palestine is a path of sorrows. I've been in Palestine since 36 years. I attended the first Intifada, the second Intifada. I was there when the siege of the Nativity Church was there, and I am now following this crazy war, irrational war, which is, as is said, it is hell to everyone, especially to the Palestinians. And if we want to compare between the first Intifada and the second Intifada and the siege at the Nativity Church of Nativity and what have been through during the siege, I would say that the situation now is unparalleled by way of difficulty and the sufferings and the challenges faced by Christians. Christians have lost faith, have lost any hope. They have fled the Christian areas in Jerusalem and Bethlehem and Nazareth and all the holy places in Palestine. Christians work in these touristic areas. However, since the breakout of the aggression, no tourism, no work, no employment, no future. Everybody is planning to exode, to leave the country because there's no future in the horizon. And today we know that hundreds of Christian families have left Bethlehem, and most of them have also left Jerusalem. Some of them who live in the north, even in the north, they left the north and they went to Cyprus, to Greece. In a summary, Christians in Palestine and in the Middle East are in danger. Their numbers is dwindling. And if the situation continues and this war of attrition continues against Palestinians and Christians, there will be no more Christians in Palestine. Everybody is apprehensive and about the future of Palestinians because the holy sites without Christians will become just museums. You need the authentic Palestinian citizen to be in the holy Palestinian sites in Palestine. Otherwise, all these sites will be in danger. Imagine, for example, the number of Christians who were in 1948. Before 48, there was 14,000 Christian families from the Catholic Church only. Today, there is not, we won't even reach 5,000 families. Consequently, the situation is very hard. In Bethlehem, the number of Christians is extremely low. The world at large, unfortunately, is a mere bystander watching the misery and the plight of the Christians in Palestine. In Bethlehem, there's not more than 500 people. And I'm thankful to the documentary because it shed light on the suffering of the Palestinian Christians. Enough suffering, enough destruction, enough death, enough occupation. This is a land of peace. Everybody speaks about Jerusalem, which is in the center of this conflict. But everybody speaks about
Jerusalem being a city of peace. Al-Quds is a city of peace where everybody from every faction must be able to coexist in peace. And once again, the path of sorrows, Via Dolorosa, is a long path. And I would like to tell all Christians in Palestine, and of course our Muslim brothers and sisters, they suffer equally. No one in Palestine is free of suffering. They all live in hell, and those who threaten with hell, can you tell me that Gaza is not living in hell? A person who cannot feed their kids or cannot work or cannot find shelter or medical treatment, isn't he or she in hell? Many of the people that are now unemployed used to live in tourism and used to go to Jerusalem every day. These people have been fired. They lost their jobs. They are banned from reaching Jerusalem. This is the situation that we are enduring these days in this holy city, in the land of peace, where the Prince of Peace was born. Thank you, Abuna. May I go to Reverend Metri? But of course, also the organization and the church bodies itself, especially in Gaza, the amount of damage for those institutes, especially that we, in the documentary, I focused that churches has organization that belongs to it, that serves all the Palestinians, no matter what is their religion is, whether they are hospitals, schools, universities, clinics, and so on. So what you can tell us here about the amount of damages, and how is there a hope to rebuild the community, the Christian community in Gaza, and what's the situation for the West Bank too after the most invasion recently? Yeah, thank you, Amira. I think here I would like to mention, because many people might not know, Gaza used to be a very important Christian hub in Palestine. In the 4th and 6th century, many of the saints that are in our churches today that we see as saints came out of Gaza. Gaza used to have one of the most important, actually, Neoplatonic schools of thought that was run by Christians in Gaza. And so Gaza was the place from where Christianity actually spread into the southern part of Palestine. And so you have this very rich historic traditions of Christianity in Gaza. And today we heard it from His Beatitude, the Patriarch, that there are less than 650 Christians left in Gaza. Unfortunately, we can really see with certainty that within this decade, Christianity will cease to exist in Gaza. This is unfortunately a fact. And for me, this is very troubling, because it's not only the 650 people, it's this rich history that is being actually erased from our memory by Israel. Now, if we look at the last 500 days, it's exactly 500 days today since the atrocity began, since October 7th. First, Israel attacked the Greek Orthodox Church, St. Porphyrius, and the assembly hall there was destroyed, killing 18 people, mainly women and children. Few days later, Israel actually destroyed a state-of-the-art building that belongs to the Greek Orthodox Church, which is the Center for Social and Cultural Center. It's a state-of-the-art building that was inaugurated just few months before
and that was destroyed within seconds. Then actually the Al-Ahli hospital that belongs to the Episcopal Church was targeted and was targeted several times. The Catholic schools were targeted. And the last one actually is our university, the campus of Dar al-Kalima University in Gaza, that was also destroyed during Holy Week last year, 2024, and is not there anymore. So the targeting, if we look at the numbers of Christians that were murdered in this war, it's around 3% of the Christians were murdered. That's almost the same average of people murdered in this war in Gaza. And so Christianity will cease to exist in Gaza. Now, if we look at the West Bank, I'm not sure if Christianity will survive the year 2050. Because imagine today, if you want just to move from one city to the other, like say from Ramallah to Bethlehem. The other day, my colleague, it took him 12 hours just to, to drive these 30 kilometers. Because there are right now 898 checkpoints and gates that Israel installed that separates, actually making we used to say Gaza was an open-air prison, but now every city is an open-air prison. So if you look at Bethlehem, around Bethlehem now, every street that leads out or in of Bethlehem, the Israeli installed iron gates. This is why they call this the iron wall. It's now every city is surrounded by these gates. And Israeli, they open these gates whenever they want, and they close it whenever they want. And so people cannot move freely. And this is, it's all actually part of the settler colonial mentality to take over the geography and to get rid of the Palestinian demography. This is actually the whole story. It's about geography and demography. Israel would like to have the whole geography, the whole of historic Palestine, and is using different methods of getting rid of the Palestinian demography. So in Gaza, this is done through genocide, in the West Bank through movement restrictions, inside Israel through different means of racism, but also through like mafias who make the life of the people there very difficult. So the question is, what if Christianity will really cease to exist in Palestine? And imagine, Palestine was where it's all started. I mean, Christianity did not start in Rome. Sorry for the Catholics. And they didn't start in Wittenberg. Sorry for the Lutherans. And they didn't start in Canterbury. Sorry for the Episcopal. And so on and so on. It starts in Palestine. And if Christianity will cease to exist in Palestine, this is actually a red light that should make us all make sure that Palestine, if you look historically, Palestine was always a pluralistic society. People of different ethnicities, of different religions used to live together. This is our vision for the future. We would like Palestine to be the city where two peoples and three religions can share land and can share the future. This is really what is at stake. It's making Palestine one color, one religion, and to get rid of this pluralistic nature, which is really, without it, Palestine will lose its nature and will lose its message. Palestine is supposed to be really the place, this is what the Bible says, where everyone comes together. And this remains our vision, that Jews, Christians and Muslims, Israeli and Palestinians can share the land on equal footing,
and where actually all can live and have life in abundance. Thank you, Reverend. And we also don't want to mess that in part 3 and part 4 of the documentary, which I really advise you to watch. You will see how the land theft happened to the Christian families, such as in Beit Jala and some Montessori's like Crimizan and Beit Jala also, how they steal the land, so steal all the resources for those small community itself and make them shrinking. So Abuna Ibrahim, I will also convert to Arabic. Abuna Ibrahim في حالة Abuna Ibrahim, in the case of Palestine, what is the position of the churches? What is the position of the leadership, Christian leadership, the Christian societies? What do they say about the proposals by President Trump about the forced expulsion of Gazans through ethnic cleansing outside? What was the position of the Council of Churches, of the Vatican, of the Patriarchy? What is your position? What can the world hear from you? What will be the position that you will convey to the United Nations so that you may provide peace and security to everybody? As far as the forcible eviction of Palestinians, of course, this has been rejected by all. The Vatican has rejected it. The Council of Churches also issued a very stern rejection of this proposal. The international community, I feel it's instead of spreading such unrealistic proposals, why don't they think seriously about a proper solution for the Palestinian question and put an end to the suffering of the Palestinian people? It's about time. After all these sacrifices, after all this untold number of martyrs, after all this pain and hundreds of thousands of martyrs and hundreds and thousands of wounded and maimed and prisoners and detainees and tortured people. The situation is extremely difficult. And in spite of all these sacrifices, the international community cannot come up with a solution to this problem, and they don't know how to solve it. I believe the solution is two states. There is a state of Israel. It's about time that we establish the state of Palestine. The state of Palestine must be recognized internationally. This is, for me, the solution. All the leaders of the world have pronounced themselves in favor of the two-state solution. And I believe it is time that we reach a solution instead of coming up with fictitious solutions such as ethnic cleansing and forced expulsion. They have really rendered life to be hell, living hell. And of course, people will be migrating if they find a chance. If you need 12 hours to go from Ramallah to Nablus, which takes 45 minutes, and you spend 12 hours, this is enough to make you want to migrate. This is extremely difficult. If you work in Ramallah, if you work in Nablus, and if you work in Bethlehem, for example, Bethlehem has been closed down for a whole week. Everything is shut down in Bethlehem, and life is impossible. People cannot endure this difficulty any longer. However, there is a blind eye given to the situation by the international community. However, I believe that after all these sacrifices that have been given by the Palestinian people, and in the last year, I believe I
do not think that I can envision a solution in the future. We live in a very dangerous times because what is at stake is very much. I mean, imagine if every powerful country will take their neighboring countries and nobody can stop them. This is not only a threat for Palestine. We see actually if Israel can do that, then why not Russia will do with Ukraine and the US with Canada and with Panama and with Greenland. I mean, what kind of a world order is this? And I think the credibility of the international community, of international law, of human rights, all tools developed after the Second World War to bring some order into our world after losing so many millions of lives, all of this is at stake now. And unfortunately today, if we look at the people around Trump, this is the most Christian Zionist cabinet in history. And these Christian Zionists are really very dangerous because they don't love the Jews. They want to bring all the Jews to Palestine so that 2/3 of them will be killed in wars and 1/3 will convert to Christianity and the Messiah will come back. Crazy ideas that actually have nothing to do with our Christian faith. This is a Christian ideology that is, weaponizing the Bible for political ends. And so we need to be aware of this development that we feel today. And as local Christians, we suffer also under this Christian Zionist ideology because they don't care about the Christian presence actually in the Holy Land. And they don't care about the Jewish people. They only care about their own ideology. And so we need to dismantle this kind of ideology and to see it really as an idolatry, not as faith. And this is part of what we try to do. And so I think what Gaza did, Gaza exposed actually the double standard of international law. Gaza actually was like a magnifying glass that showed the world that actually, this double standard has Islamophobe, Orientalist attitude, anti-Palestinian attitude, and all of this actually was exposed. And I hope that the world will wake up. For me, Gaza is a wake-up call. It's a wake-up call for all of us. It's a wake-up call for the international community. It's a wake-up call for the World Council of Churches. It's a wake-up call for all the churches worldwide, really, to speak up truth to power. But also, as Father Feltes said, it's high time to bring peace to the land where peace was born, where peace was proclaimed 2,000 years ago. Remember, it was in Bethlehem 2,000 years ago that the angels sang, "Glory to God in the highest and peace on earth." Palestine gave Jesus to the world. It's high time for the world to give peace to Palestine. Well, we can open the floor for any question about the presence of Christians in Palestine, or what you saw in the documentary, or what Father Ibrahim Feltes or Reverend Mitri Rahib said. Yes, please, Dr. Wasfi Al-Kilani from Jordan. Thank you for this amazing documentary and presentation. Actually, we all have many questions about this issue, but in summary, do you both feel it was too late until the
a Christian voice from inside Palestine was raised that this is that the Christianity, not only Christians, the Palestinian Christians, Christianity itself was targeted by the Zionist movement, by the occupation. And do you feel that Christianity was betrayed by the Western Christianity so that any massive loss of Christian presence in Palestine continued to increase until we have witnessed this kind of decline in the presence of Christians in Palestine? Thank you. Thank you, Doctor. Yeah, I think Christians are targeted. As I said in the film, I think for Israel it will be a much easier task if this situation is portrayed as a conflict between Islam and Judaism. The Christians are actually making this impossible because we are saying this is not a religious conflict, it is a political. And it's not a conflict, actually. So even the word conflict is the wrong one. Are the churches in the West betraying the local Christians? Yes and no. I mean, if we look at these Christian Zionists, yes, they are betraying us. But today there are many Western churches who are actually, they call for divestment. If I think of the Presbyterian Church USA, or if I think of the United Church of Christ or Disciples of Christ, but even the Lutheran Episcopal Church in the US, they all actually took a very strong stand with Palestine. The World Council of Churches, etc. So, no, we don't feel betrayed, but I think often there are all of these great statements, but how to translate statements into action? I think this is where we are still struggling. So we need more tools to make sure that all of these great ideas about international law and human rights are not only, slogans, but are really implemented in Palestine. And Palestine is the test for if these are really meant universal, or if international law is meant only for people with blue eyes and blonde hair. أنا بعتقد إنه على مستوى الشعوب I would like to add, in terms of peoples, of course, peoples are very much sympathetic with the Palestinian cause. They show empathy and sympathy with us, but what is lacking behind are the governments themselves. But when you see any people in the world, we have seen everyone is sympathetic to our cause. We have witnessed that in the demonstrations that took place all over the world, but it's not the case, unfortunately, with the governments of the world which lag still behind. Are we going to close the debate, or is there still room for another question? One more question, maybe? And conclude. I think we made it clear today. That's happy. Well, thank you for your attendance once again. And we also thank again His Beatitude Theophilus III for his present with us. And of course, Dr. Ramzi Khouri, because unless him, we couldn't really finish the documentary or the session with this gathering. And of course, Father Brahim Faltas, and Reverend Mitri Rahib, and of course the World Council of Churches, Professor Reverend Jerry Belay, and everybody who supported the case and the cause of the Christian presence in Palestine, whether it's through the work and support the documentary or the case itself. Thank you so much.